こんにちは、あきらです。続きをやっていきます。ここ出られたんだ。うい。で、今回はこの病院の出資者であるレディ・アシュベリーという女性がなんか手紙で何者かに脅されてるそうなんで、それを助けに行くところですね。これか出資者の人かな。確かになんかいい服着てる。あなたがアシュベリーさんですか？とんでもなく優雅な。アシュベリーさん、アシュベリーさん。Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. とんでもなく。てかウィルと戦った時に助けてくれたヴァンパイアっぽい人じゃん。やっぱヴァンパイアなんだ。Before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. よろしく、ジョナソンです。In spite of the brevity of our encounter. いや、出資者ってこのヴァンパイアの女の人のことだったのか。スワンジがヴァンパイアに憧れているまあちょっと憧れてるかもしれないね、あの人は。はい。So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. アシュベリーの隠れ家が脅かされてるみたいな。ヴァンパイアについて聞きたいことがある。で今危機的状況だから、まああんまね、ジョナソンの質問に答えてる暇ねないと。でも聞いてみよう。But I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. 答えてくれないね。Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. いやーでもこいつがなんかラスボスだったりするんじゃないの？わかんないけど。私は信じない。I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to 自分の冗談で笑わないように育てる。どんな感じの教育なんだろうな。まあとりあえずこいつを助けろってスワンジに言われたからね。Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks,
I've been the victim of extortion. いやー、 I've そういう made の a ね、 first 最初 aid, 払っ but ち the ゃうと blackmailer ね、 grows greedy. そうそう、ず I っと must 要求され refuse るん his だよ。 most recent demands. 何でゆすられてんの？他のヴァンパイアに脅されてんの？ Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. 病院赴任したばかりだから、ね、いろんな人に探り入れても怪しまれないから調査してほしいと。アシュベリーをゆすっている犯人を見つけるためにね。If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. 自分が動くことで暴力沙汰にしたくないと。Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is 病院 eclipsed 危機 only に by さ my らしてるっ shame て言ってるけど、 that having そも put そ the もね hospital at 出資 risk. したとして病院を支えてるんだから、そんな責任感じる必要はないと思うけどね。 My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin ちょっ drop と字 here 幕 without なくな her った hearing よ。 about ちょっ it. と I'll meet that woman 何言ってる now. かわかんないから、英語わかんないんだよ。 As others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. アシュベリーをゆすっているやつを突き止めれば、ね、ジョナサンの質問にこいつが答えてくれると。ヴァンパイアの先輩としていろいろ答えてくれるかな。ハリエットと話す。その人がちょっと疑わしい患者なのかな。Simpletons, these nurses. あ、いた。 Bred with no respect. What? What? What is this? 多分めんどくさいタイプの人だ Get out な、 of こ our の人。 room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? まあ初めはちょっとね、低姿勢でいくとこうか。 Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones?
なんか有名な人なの？ I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's fame. このハリエット・ジョーンズっていうのは一番長くこの病院に入院してて、いろんな病院の内情を見てきたみたいだね。If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little 誰も狙わねえから。 little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigan's. 興味津々だな、色恋沙汰。 Keep their legs shut. そういうスキャンダルとかがすごい好きなんだろうね、きっと。 Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. あんま有用な情報得られなかったね。看護師がなんか勤務中に男と会ってるとか、なんかそんな情報しかもらえなかったな。ビッパー・ホーキンスの、でもここから繋がんのか。看護師を見つける。ドロシー・クレイン、ゲビナス・ブラナガン。ブラナガンとクレインさんは会ったことあるね。ビッパ・ホーキンス。The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. テルマさんだ。このテルマさんはね、ちょっとね、面白い人だからね。ちょっと話しかけてみよう。 Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. 輸血してあげましょうか。 Vibrant blood. もう新しい質問出てる。 Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for more. 今、下打ちされた。 My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. そうっすか。 I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Fear and disgust on every street corner. The daily route. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she should. Goodbye for now, Mr. Elwood. ジョーンズとはさっき話してきたんだよね。 I wish I could be sick again. The daily route. Boil with the fever. So Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced 出 yet. た。 My name is Pippa. Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. 知らない男が看護師を訪ねている？ What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor.
She's full of fanciful tales. 男と会ってるのこいつじゃねえのか。She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. ジョーンズのばあさんに嗅ぎ回られてだいぶ苛立ってるね。やっぱこいつ怪しいな。ちょっとした幸せを見つけるとか言ってるもん。看護師の幸せ。No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. ブラナガンはね、外にいたと思うんだよな。こいつか。 Good evening, Nurse Brannigan. あ、出た、ブラナガン。犯罪歴のある病院スタッフが。 Do you know if any of the hospital staff 犯罪歴があっても雇ってくれるんだね、ここは。あ、そっか。ジョナサンもそうだもんね。Just like the patients. 知らない男が看護師を訪ねている。 Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. 知らないみたいだね。そう、他の看護師とかはさ、全然前掛け血にまみれてないのにさ、クレインさんだけいつも血だらけだよね。あれなんかあんのかな。今ちょっと思ったけど、あの人だけ血まみれだもんね、常に。最前線で働いてるのあの人だけじゃないはずだけどな。笑顔の愛し合うカップルが写った写真、裏に短い文言が書かれている。ミルトンとピッパ永遠に。おお、ビッパってあれ、あの人だよね。 Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. 言い訳のしようのない証拠を手に入れましたね。これを使って後でちょっとつついてみよう。やっぱここじゃない？ここの建物じゃない？でも入れねえんだよな。やっぱここだよ。一回来たけどここだよね。あ、いたいたいた。あんなとこにいる。誰も見られてねえとか言ってるけど、ステルスできないのか。センスで筒抜け。あれ、筒抜けじゃないな。立ち聞き。L3 で知覚を活性化させます。市民が怪しい振る舞いをすると彼らの心臓が独特の光を放ちます。市民を見つめると特別にやり取りをアンロックできます。ドルシー・クレインを探しましょう。ここにいるよね。市民を見つめるって書いてあったよな。見つめてるけど何も起きないな。どうすりゃいいんだ。なんか出るんだけどいや見つけたけど、これなんだこれなんだこのまがまがしい。逆になんで俺ずっとスルーしてたんだろう、このまがまがしいやつ。
Nah, Ark グレイさんも男と密会してる。みんな男と密会してるな。 You look so bad they may keep you as a patient. fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. ちょっと来るの早くないジョナサン。ちょっとバレちゃうんじゃないのそれ。立ち聞きしてたの。クレインがゆすってんのかこれ。よし、つけてみよう。下水道を通って帰ってるから、すげえ怪しいよね。息ができない。やっぱ人目をはばかって移動しているってことだもんな。誰もセンスに引っかからない。時々ね、武器とか落ちてたりするんだよね。 This man has been savagely attacked and dragged to the floor. あっちだね。この血の量もう死んでんじゃねえの。でも声聞こえるな。息ができないってついてる。あ、音出しちゃった。敵にバレないように行きたいんだけどな。おお。危ねえ。なんかある。普通のトゲのついたコンボ。やっぱありましたね、武器。ああいう風にいつもしれっとなんか立てかけてあったり床に落としてあったりするんだよね。どっちか全然わかんねえな。ネズミゲット。 I have this thirst for blood. 久々のネズミだぜ。もう白骨化してるよね。お、来た。下水の獣。お、 What sort of creature is this? なんだこいつは。強い。レベル9。こいつは強いな、ちょっと。切った時若干なんか子犬みたいな声出せね。家庭しかも。あ、危ない危ない。スタミナが。
一発が重い。危ねえ。あれ危ないね。ひるませてくる方向攻撃みたいなやつ。何の生き物だこれは。圧巻の死体を調べる。圧巻？ Here's what's left of あ、こっちか。 him. Not a lot to check, but I should anyway. 病気なのにお金がない方、どなたでもどこから来た方でも構いません。ドロシーに助けを求めてください。詐欺でもなければ料金も取りません。何も尋ねません。ダリス・ペトレスクの家を見つけ、このクーポンを見せていただくだけで結構です。 Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. 怪しいね。すごく怪しい。なんか手に入れられないのか。いやとりあえず戻ろう。てか助け求めてたやつ、ドイツの市民が飢饉に瀕していて次の夜を生き延びられないかもしれません。様子を見てみましょう。あれか、なんか空振りで風切り音がめっちゃ聞こえる。Are you injured? Ow. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Cool night. 今回はここまで。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。